Welcome back to another reaction for the Holy Grail of Eris, episode 7. あなたと知り合えてよかったわ。大太子ひまわりのお金の流れがこんなにうさんくさいなんてね。補佐役とはいえ、さすがは財務監督官だわ。いえ、こちらとしても様々なことを教えていただけて助かっております。これからも仲良くし。Okay. So she is getting information from someone else? I feel like you are playing with fire though. ましょう。ルーファス・メイ。守備は？君の目論見通り、取材にはオルダス・クレイトンが向かったそうだよ。奥様のお部屋は突き当たりに人払いは済ませております。アイシャ・ハクスリー、なぜ今になって10年前の罪を告白する気になったのかな。ああ、君の獲物は彼女ではなかったね。デボラ・ダルキアン。A lot of moving parts somehow. So we have the princess, we have Deborah. Both seem to be involved in this. Scarlet did mention that the princess was not very happy or not content with how it went down. So we can assume that Deborah is the one that pushed everything onto Scarlet. And maybe the princess had another goal or another way to achieve her goal. 人払いは済ませております。Is this Salvador? くすっぱれ。おい、あんた。取られた薬の瓶。ダイグガルスのサルパドル。さっきの男が。シャロン、いとこのシャロンを調べて。わかった。他には？スカーレットは許してくれるかな。ああ。よ。Nah.「番犬の失態は飼い主の責任よね」。人殺し。さようなら。アビゲイル・オブライエン。I was wondering why Abigail? Abigail was a girl with a big family, but she is saying that because this guy works under her, whatever he's doing, they can push onto her. I don't know if that works too well. This is the whole point of using someone else to push them out and have a sacrificial pawn. なんで指名手配中の殺人犯がここにいるんだい。やったのは他のやつだ。俺ははめられただけ。まったく信じがたいバカ犬だね。やるんならもっと上手におやり。だからやってねえって。言い訳するんじゃないよ。そんなだからしくじるんだ、この野良子。引けよクソババ。この方は彼女は。Interesting, you are also sitting down? I assumed you would be like maids or something that would stand while the guests are drinking, but I guess I was レ wrong. ディー・オードリー、私たちの先生よ。お化粧やドレスの選び方を教えてくれるの。あと殿方の転がし方も。転がす？
かわいい。いいのよ、わからなくて。お前たちもいつまでくっちゃべってんだい。まったくアビゲイルの連れてきた連中はどいつもこいつも。アビーは関係ないでしょ。あたしはね、先代のオブライエン公からここを守れと仰せつかったんだ。働かないやつは叩き出すからね。So I assumed for a moment she would be in Abigail as well, but she is not. Interesting. Also, she did not really insult Abigail. I don't know. It feels like she's not fitting in well. But she seems to be very good at teaching, at least these girls, how to dress, makeup, how to appeal to men. バカね、やめなさい。おい、右下を見ろ。アイシャのいとこ、シャロン・スペンサーだ。彼女と同じ日に死んだらしい。自殺と書かれてるが、殺されたんだ。I mean, it feels like someone high up should investigate this. This is a lot of nobles dying, which normally I feel like would be a concern for like the king. Because the nobles do serve to have a job. I mean, they essentially manage some kind of district, or they do something related to the commoners. So the king doesn't have to do all the stuff. That is at least what I think they do. I mean, otherwise there's not really much point in having like an intermediary in nobles. But I don't know. Nonetheless, whatever the nobles do, it feels like as a king I would want to find out what happened, because these two died. We had another one dying. A lot of nobles die. Very suspicious. だろうな。またダイグガレスに。手が早いこと、よっぽど話されたくない何かがあるのね。失礼。コッコ、あら、またお迎え？落ち着いて聞いてくれ。アイシャ・ハクスリーの殺害容疑でアビゲイルが逮捕された。匿名の通報があったんだ。You would not be able to imprison someone like that. Abigail is not a low-ranking noble. She's pretty high up. She has a lot of influence. I don't believe you would be able to just imprison her just because someone is saying she did something. Even if she killed someone, even if everyone knew she did that, I feel like she would still walk away free. 逃亡中のオルダス・クレイトンはフォールクバングの用心棒ルディと同一人物で、彼のために偽の戸籍を用意したのはアビゲイルであると。アビー。それで彼女がアイシャ殺害の首謀者ではないかと疑われているんだ。でもアビゲイル様とアイ。 Additionally, there's no real reason to imprison her. You can investigate her and still have her stay in the noble mansion. Where is she going to run? Is she going to leave everything behind? To just walk away
free? Doesn't make too much sense. Or I would say a lot of people in this environment would not see someone willing to part with all the influence or the wealth they have acquired. And again, I don't feel like she, even if they were to be able to prove that, she probably would walk away free. We know that the one that got murdered was a low-ranking noble. Meanwhile, Abigail, again, high-ranking. I feel like it's gonna be very hard to punish her, even if she was responsible. に接点は何も。 1週間ほど前にアビゲイルはアイシャに手紙を送っている。ハクスリー家の紹介状はすぐに届けさせるわね。私のせい。違う。コニーちゃんは悪くない。なんとかしなきゃ。私が。俺が出頭する。I mean, that doesn't do anything. ちょっと。 It wouldn't even change the charges, because what they said is not even that she's getting investigated because of the murder, but because she provided you with a false identity. So even if you go and turn yourself in, I don't believe it's going to change anything. Granted, it is for the story not going to change anything regardless. Just because you would be in prison, she would still be in prison because the noble lady wants her to be imprisoned. So nothing you do will change that, but logically, even if we follow a logical thinking, you would be in prison, she would still stay in prison because she provided you with a false identity. 待ってください。どけ。解きません。オルダスさんが出ていったところで、代わりにアビーさんが助かるわけじゃないでしょ。じゃあどうしろって言うんだ。だからその方法を考えるんです。今からみんなで。コーニー。確かに私たちには私たちのやり方があるわね。何か手があるの？その前に何か言うことがあるんじゃなくて？助けてスカーレット。お仕方ないわね。助けてあげる。冤罪だから当然だけど、アビゲイルを確実に有罪にできる証拠はない。I mean, sure, but it didn't stop them from executing you. 敵は息のかかった判事を裁判に送り込むはずよ。判事はカルバン・キャンベル伯爵に決まった。一言で言うと女好きだね。あちこちに子供こさえてる。I see. We are going to use our two women here. 典型的なクズ野郎だ。Right? そんな判事後ろ暗いことがあるに決まってるわ。だからこちらが先に弱みを探り当てて脅してやればいいのよ。脅す？でしたらジョン・ドゥ伯爵の夜会に高級娼婦を呼んでランチキ騒ぎとしゃれ込みましょう。For courtesans, is a ball for some drunken merrymaking? まさに前代未聞。キャンベル伯爵も飛んでくるはずです。So you get him in the act, I see. やったー。品のない催し物を考えさせたらお前の右に出る者はいないわね。なるほど。面白い作戦ね。万が一の時は合図しろ。俺が直接脅してやる。ありがとう、コニーちゃん。アビーに恩返しするチャンスをくれて。私とレベッカはね、何年か前まで本当にひどい店で働かされていたの。
牢獄みたいな場所だったわ。逃げようにも行くあてなんてなくて、奴隷みたいな扱いを受けてた。そんな時アビーが現れたの。この店の子は全員私が買い取ったわ。さあ行きましょう。I mean, this is how you can get some very loyal workers under you. Especially if you give them the freedom to leave whenever they want, until after they got up on their feet again. And only the real loyal ones are going to stay behind. So you can trust them more than the average Joe, which is not a bad way of acquiring personnel. ここで働いてる子たちはね、みんなそうやってアビーに助けられてきたの。だからどうかアビーのことをよろしくお願いします。Why are you in a dress? Are you taking part in 頭を this? 上げてください。さあ行って、オードリーに気づかれる前に。誰がなんだって？オードリーさん。ガン首揃えてサボりの相談会。私はそんな教育した覚えはないよ。これだからアビゲイルが連れてきた連中は弔いの花にもなりゃしない。アビーはまだ死んでないわよ。ボケるには早いんじゃない、クソババア。クソは言い過ぎ。ちゃんとしたババアよ。ああ？相変わらず口の悪い子たちだね。ローラ、看板を下ろしてきな。でっかい宴があるんだろ。今日は店じまいして新規顧客の開拓と行こうじゃないか。ほらさっさと着飾ってきな。全員だよ。Okay. オードリー。A little bit of a 180. I'm assuming she's just playing this type of character. It could also be that maybe she's the one who put Abigail to buying these girls. アビゲイルの跳ねっ返りがどうなろうと知ったこっちゃないけどね。あれに手を出したってことはこの館に喧嘩を売ったってことさ。お前たちよくお聞き。テレンテクダ全部使って根こそぎ身ぐるみ剥がしておいで。骨一つ残すんじゃないよ。なぜだ。この日のために髪型も整えた、仮面も特注した。なのになぜなぜ誰もこの私を選ばない。あれは I see. I mean, she's a little bit like the simple thing where I mean, this clearly is the most beautiful one is going for him, and he's going to feel that much better. Sure. フォルク版 No, I have no, not my style of party. の将、バラの妖精ミリアム。 The 妖 Rose 精ミリ Bell. アム。 What is the name of the other one? レディ。失礼。彼女は私の連れなのですよ。 I mean, what are they doing? Because they clearly are trying to keep him away. So it feels like they try to make him thirsty so that whoever comes along is more willing to accept. I don't know. どうしても私がいいそうで失礼。この私があんな男に。
誰だ。申し訳ございません。ああ、いけない。美しい月が雲に隠れてしまっている。何か悲しいことでもあったのかな。いえ、このような場で申し上げることでは。私ではあなたの雲を払う風にはなれないのだろうか。ご存知かもしれませんが、館のオーナーがDidn't we want to find something to blackmail him for, not trying to get him on our side? Because if that is the point, I was under the assumption we would have a very not safe for work party. Everyone gets drunk, everyone is having fun. And then we take that as blackmail? But seemingly they have a 保 different 留されて approach. しまっていて、この先路頭に迷うのかと思うと不安で仕方がないのです。アビゲイル・オブライエンのことか。決められた判決を出すだけのつまらぬ仕事かと思ったが、これは思わぬ役得だな。その時は私の元に来なさい。カルバン・キャンベルだ。生活には困らせないと約束しよう。実はハームズワース子爵からも同じような申し出を受けているのです。おお、失礼いたします。本当のことです。嫌ですわ。待て、奴の倍は出す。金ならあるんだ。本当だ。I mean, sure, but how is it going to help us? それはどちらに？裏金？ I mean, yeah, getting his money fair. あの男、病院や孤児院を経営しててね、国家から可視されたお金の一部をこっそり懐に入れてるらしいの。大丈夫。表向きは綺麗な金 Why would you tell her? だ。寄付金という名目である市民団体の裏帳簿を使ってプールしてある。And how are you going to have some evidence to present to him? Because again, this is all about blackmail. のだ。 And this is also under the assumption that Deborah is not blackmailing him either. 口が軽くて助かったわ。きっと頭の中身も軽いんでしょうね。その市民団体というのは？すみれの会って言ってたわ。あら奇遇ね。あの全身ピンクはすみれの会のキンバリー・スミス。突然呼び出してどちら様？子爵令嬢 C と申します。あらまあ、何かご用？カルバン・キャンベル伯爵とはどういったご関係ですか？伯爵？素晴らしい方だわ。貴族なのに私たちの活動に賛同してくださって。I mean, the question is just, do they know he's embezzling money under their name? Because if not, you could have some problems between these two, which is fine. It doesn't necessarily help us to get him on our side. I'm still waiting for the blackmail specifically. Because, again, we need some proof. Maybe that is the angle here, that we get some proof. Someone else talking about it as a い witness. るの？寄付もですか？怖い顔ね。寄付は犯罪じゃないでしょ？ええ。そのお金が不正に得たものでなければ。何の話？裏帳簿があるそうですね。お？本当に知らないみたいね。それは伯爵が言っていたの？
そう。ネズミはおそらく青年部に紛れ込ませたのね。か弱き市民団体を隠れ蓑に使うなんて。キャンベルの坊やもやってくれるじゃない。ところで坊やを脅してアビゲイルを釈放させるつもり。I mean, seemingly she did not know. And she's like, now figuring it out. And it seems like she would be fine with that happening. But only if she's in on it. Somewhat. She strikes me as that kind of character. Not evil or something, but she doesn't like to be taken for a fool. So, I mean, she clearly knows we are trying to get her to as blackmail. And I feel like even after that, her specifically is going to use that against Hemsworth as well. あの誠実のグレイルが毒を持って毒を制そうだなんて。そうね、やり方は悪くない。でもあなたにはちょっと荷が重いわね。いいわ、裏帳部のことで借りもできたし、あとは私に任せなさい。どういうことですか？こちらとしてもオブライエンに失脚されては困るのよ。10年かけて勢力を削いできたのに、またダルキアンを台頭させるわけにはいかないの。この人。信じられない？ならヒントをあげる。スミレの花はどんな色？ Scarlet? Question mark? この国のスミレは珍しく赤紫だ。Because from the very beginning, as they said violet, I assumed it would be around Scarlet. So this whole organization may have started with Scarlet or as support to Scarlet. However, I do see the point that she's making more or less. Abigail is maybe not for them, but she's not against them. So having one of the big nobles go down is indirectly strengthening all the other big nobles, which is what they don't want. So better have an enemy of an enemy than just sit by. 赤紫だ。王族の瞳の色と同じことから王家を象徴する色でもある。対してファリスの王族は青紫の瞳。アデルバイドもファリスも瞳の色が王家を象徴している。それならキンバリーさんのスミレの会というのは。何してるのよ。They have the pink eyes, and the Ferris have bluish purple. Violet Association, so they are from the Ferris. What about Scarlet's eyes? I mean, they look like a mix of pink and blue or violet. 何してるのよ。もうすぐ判決よ。大丈夫かな。It is insane that you trust someone キ blindly. ンバリー・スミス次第ね。アビゲイル様。グレイル城。閣下。どうなりましたか？判決は？無罪だ。証拠不十分でな。もっとも判決を告げる伯爵は死刑でも宣告されたかのような顔だったが、あの女うまくやったようね。手続きが済み次第アビゲイルは釈放されるだろう。よかった。あ、ダメだ。力が。
大丈夫か？近いあ、胸板は硬いな。じゃなくて、そう、これは人命救助のようなものであって、決して恋人同士の抱擁では。顔が赤いな。I mean, she is young comparatively, sure. He is not. He's older. He should know what is going on. And that this is not necessarily really fever. Come on. Do you even know what a fever is? 熱でも。ありません、大丈夫です。はいはい、ごちそうさま。心配なんてこれっぽっちもしてませんでしたの。ルチア。Oh yeah, she was your guy. その後アビゲイル様の無罪が知れ渡ると、おあつらい向きに真犯人なる男が捕まり、アイシャ殺害を自白したその晩に自害した。同時に一つの告発があった。アイシャの情報を漏らし、彼女が殺されるきっかけとなった人物、それはアメリア・ホップスだと。セシリアおたち、何あんた。Why would you fight? Really? 王太子妃って誰？騙されないわよ。今回のことが広まって、どの出版社からも門前払い。返り咲くには誰もが認めるスキャンダルを手に入れなくちゃいけないの。なんだってシシ、あなたの育った孤児院は火事でほとんどの子が死んだ。行方がわからないのは2人だけ。あなたとその少年シシ。シシーなら死んだよ。I mean, what did you expect? あんたも死にたいの？なら今日中にこの国から消えなさい。さもないとそのみすぼらしい赤毛をもっと綺麗な赤に染めてしまうわよ。足りない頭で何を悩んでいるの？ひどい。だから顔に出すぎ。アビゲイル様言ってたよね。コニー、あなたも気をつけてね。今回の事件、10年前の口封じにしては手際が良すぎる。まだ何か大きな秘密が残っている気がするの。ダイグガレスはリリー様の鍵を探してた。I find it also weird that no one is guarding the princess at all. She just is able to run away. It doesn't really make sense for the reporter to try and fight the princess or whatever she was trying to do. I also find it a little bit stupid that Salvador is able to just disappear. I don't like that. Just don't make it that obvious that he was there. If you want to have him do like a disappear trick. This is not... I mean, there's no magic at this point, apart from maybe Scarlet. So don't do magic tricks if you don't need to.
because it feels, in my opinion, pretty cheap. You have this, they walk past each other, you're like, hey, there's a guy, and the character acknowledges this was someone suspicious, but he's gone. He just disappeared without a trace, which is a bit cheap to do it that way. At least make it believable. Be in a crowd, be outside, a lot of people, or have magic. だからあの鍵とエリスの聖杯っていう言葉の謎が解ければ何かの手がかりになるかもしれない。やあ、可愛らしいお嬢さん。道を尋ねてもいいかな。グランメリルアンに行きたいんだが。はい、それなら。おお、エウラリア。探しましたよ。まったくすぐに迷子になるんです。Huh? I also feel like the story is trying to do too much. We have the whole Holy Grail, we have the underground organization, we have the death from 10 years ago, we have the princess who also is doing stuff, we have Deborah who's doing some other stuff, and some of it is connected, some of it is not, and now we have these characters. 私がエウラリアの方が迷子になったんだろう。ええ、あなたの中ではそうでしょうけども、お願いですから地図くらい持ってください。いいです。 I mean, I don't believe it's going to help her much. か、ここに書かれている文字と番号ですね。こう掛け合わせると。大きな荷物ね。何かしら。なるほど。I mean, it looks like a sword. I wanted to say a knife, but it's a little bit bigger. 確かに便利だな。そうでしょう。これでもう迷子に。はい、あげるよ。私は迷子にならないからね。ちょっと。A little bit wild to say. 私は3。お嬢さん名前は？コンスタンス・グレイルです。グレイル？それは素敵な名前だ。待ってください、さん。ちゃんと最後まで聞いてください。あなたのことはいつも。リリー様の鍵。これは鍵ではなかった。製造元を特定。I mean, it clearly looks like a key. これは鍵ではなかった。製造元を特定したんだ。鍵の形をしたただの装飾品らしい。ただし。I mean, even if it is a key-shaped decoration, it's still a key. I mean, every key is just key-shaped decoration, if you want to see it that way. That's how a lock and key work. この刻印はリリー本人が指定して打たせたそうだ。POA 3? P10. Oh, 10. So this is, I mean, coordinates easy, probably the map, because the map had squares. So there's probably a system. E could be east, P could be fuckboy, I don't know. But it's probably one, essentially the coordinates on the city map. A little bit weird that we just got a map with no real reason. どうした？ちょっと失礼します。どうしたのよ急に。スカーレット、私分かっちゃったかもしれない。 Yeah, I mean, you see the rows and stuff have some kind of system. Again, weird that we got
the map right before we needed it. Do not like that at all. You could have just left the map out. We also got introduced to 2 characters for some reason that accidentally gave us a map. Unless we find out that this is important, or it's not random, but the meeting was premeditated by Sun and her friend. Otherwise, it feels it's one of those sheep. Hey, we needed a puzzle piece right before we want to solve the puzzle, instead of having it already around. Banquet of insectivorous plants. Sure. Yeah, I don't know why. I did not feel this episode that much. I do wonder, are all the men here also part of the arrangement? Or did they just invite a bunch of guys and were close to them? I don't know.